வெல்கம் டு கெமிஸ்ட்ரி லைக்கர் சேனல். இன்றைக்கி என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா, நீட் 2021 கேட்ட கெமிஸ்ட்ரி கொஷின்ஸ் ஃபுல்லாக சால்வ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அதை தான் பார்க்க போகிறோம். கோட் பார்த்தீங்கன்னா 05 கோட், அதாவது O5ன்னு சொல்லுவோம். சரிங்களா, 05 அல்லது O5. ஸோ கொஸ்டின் நம்பர் 51. The major product formed in the dehydrohalogenation of the reactions of 2-bromo-pentane is pent-2-ene. This product formation is based on Hoffman rule, Huckel rule, Sazov rule, Hans rule. Sazov rule is the answer. So reason பாருங்க, so 2-bromopentane in presence of alcoholic OH, dehydrobromination takes place, lead to produce pent-2-ene. So pent-2-ene is a more substituted product, is a major product, is a Sazov rule. In case pent-1-ene present ஆனதுனா, this is a Hoffman rule. Okay, here answer is 3. Next question 52. The correct sequence of the bond enthalpy of the CX bond is, so CX, X is a halogen, so fluorine, chlorine, bromine, iodine. More electronegativity increases, bond enthalpy also increases. So option is 4. Question number 52, 4. Methyl fluoride greater than methyl chloride, then methyl bromide, then greater than methyl iodide. So 4 is answer. Question number 53. Particular stations of All India Radio, New Delhi, broadcast on a frequency of the 1368 kilohertz. The wavelength of the electromagnetic radiations emitted by the transmitter is, the speed of light given கொடுத்தாச்சு 3.0 into 10 per 8 meter per second. So கேட்டிருக்கிறது wavelength. Okay, so frequency formula nu equal to c by lambda. So lambda equal to c by nu. So c value known and velocity of light value is given கொடுத்தாச்சு, frequency also given கொடுத்தாச்சு. டைரெக்டாக அப்ளை பண்ணுறோம். solve we get lambda 219.3 meter. So option 3 is answer. Then question number 54. Zirconium and hafnium have similar atomic radii and ionic radii because of, the reason is lanthanide contractions. Okay, so option 1 is correct. Option 1 is correct. So lanthanide contractions. Question number 55. The pKa of dimethylamine and pKa of acetic acids 3.27 and 4.77 respectively at T Kelvin. The correct option for the pH of dimethyl ammonium acetate solution is, so pH of dimethyl ammonium acetate is weak acid and weak base formula. So pH of dimethyl ammonium acetate formula, pH equal to 7 plus 1 by 2 of pKa minus pKb, that is equal to 7 plus 1 by 2. pKa value 4.77 minus 3.27, subtract பண்ணா 1.5. So overall we will get the answer pH equal to 7.75. Option 1 is correct. Question number 56. The incorrect statement among the following is, incorrect statement. First one பாருங்க, the lanthanides are good conductor of heat and electricity. This is also correct. கேட்டது incorrect statement. Okay, the actinides are highly reactive metals and especially when finely divided. So correct தான், highly reactive தான். And the actinides contraction is greater for element to element than the lanthanide contractions. This is also correct. Next, fourth option for the most of the trivalent lanthanide ions are colorless in the solid state. This is not a colorless, this is a colored. Okay, most of the trivalent lanthanide ions are colored in the solid state. So option is 4 correct. Option 4 is correct. Then 57. The correct option for the number of body center unit cell in 14 type of Bravais lattice unit cell is, so BCC unit cell 14 type of Bravais lattice number தான் cubic tetragonal orthorhombic. So 3 தான். Okay, so option is here 2. Then 58. The maximum temperature that can be achieved in blast furnace is up to 2200 Kelvin. Blast furnace
மேக்ஸிமம் டெம்பரேச்சர் பார்த்தீங்கன்னா 2200 கெல்வின் டெம்பரேச்சர் வரைக்கும் ப்ரெசன்ட் டெம்பரேச்சர் மேக்ஸிமம் டெம்பரேச்சர் ப்ரெசென்ட்டாக இருக்கும். ஓகே, தென் 59 question number 59, given below are two statements. Statement 1, aspirin and paracetamol belong to the class of narcotic analgesics. It is a not narcotic analgesic, it is a non-narcotic analgesic. Okay, and statement 2, morphine and heroin are non-narcotic analgesic. So morphine, heroin are narcotic analgesic. So both statements are wrong. So both statement 1 and 2 are false. Okay, so option is 4 correct. And question number 60, identify the compound that will react with the Hensberg reagent to give a solid with dissolve in alkali. Alkali base oda react ஆகுது. ஸோ இதில் எது பார்க்க போகிறேன், ஹென்ஸ்பர்க் ரியேஜென்ட் C6H5SO2Cl benzene sulfonyl chloride. Okay, so primary amine react with benzene sulfonyl chloride, this lead to this product is formed. This product further treated with this alkali, that is a sodium hydroxide, lead to produce this product is soluble, sodium hydroxide soluble ஆகும். So option starting material is a primary amine. So here primary amines, option 1 is answer. Okay, question number 61, tritium, a radioactive isotope of hydrogen, emits which of the following particles? So 1H3 is a tritium, gives 2He3 plus minus 1 E0. This is a beta. Beta means beta particles, beta minus. So option 3 is correct. Then question number 62, then question number 62, which of the following polymer is prepared by the addition polymerizations? So Teflon. So Teflon is the addition polymerization. So tetrafluoroethene in presence of lead to produce polymerization. Tetrafluoroethene, this is a addition polymerization possible. Remaining all are condensation polymers. Okay, so 62 to 3 the answer. Next 63, noble gases are named because of their inertness towards a reactivity. Identify an incorrect statement about them. இதில் incorrect statement find out பண்ண சொல்கிறாங்க. Okay, so noble gases have weak dispersion force. This is also correct statement. அதாவது noble gases have the large positive values of electron gain enthalpy. It is also large positive value, correct. Then noble gases are sparingly soluble in water. It's also correct. And noble gases have very high melting and boiling point. It is a low melting and low boiling point. So option 4 is incorrect statement. Okay, 4. Then question number 64, right option for the number of tetrahedral and octahedral voids in hexagonal permittive unit cells are. So option கொடுத்தாச்சு. So இதில் ஃபஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா tetrahedral voids formula 2n and octahedral voids n. So here hexagonal primitive units, hexagonal primitive unit cells equal to number of atoms 6. So n equal to 6. Okay, so tetrahedral voids 2 into n, so 2 into 6 12. Octahedral voids n equal to 6, so 12,6 is the answer. So option 2. Then 65, among the following alkali earth metals highlights how one which is covalent and soluble in organic solvent. So here பார்த்தீங்கன்னா beryllium chloride, magnesium chloride, calcium chloride, strontium chloride. Beryllium chloride is a covalent and soluble in organic solvent. So option 2 is correct. Okay, then question number 66, which of the following is a correct option for the right relationship between Cp and Cv for 1 mole of ideal gas? So formula is simple formula, Cp minus Cv equal to R, direct formula. Option 4 is correct. Question number 67, the right option for the statement of Tyndall effect is exhibited by is பார்த்தீங்கன்னா here starch solutions colloidal solution இருக்கும். So starch solution is the answer, Tyndall effect. Okay, so option 1 is correct. And 68, the following solutions were prepared by dissolving 10 gram of glucose and in 250 ml of water P1 and 10 gram of urea in 250 ml of water P2 and 10 gram of sucrose in 250 ml of water P3. The right option for the decreasing out of the osmotic pressure of this solution is,
ஸோ ஆப்ஷன்ஸ் 4 ஆப்ஷன் கொடுத்தாச்சு, given கொடுத்தாச்சு. ஸோ பை ஈக்குவல் டு ஆஸ்மாட்டிக் ப்ரெஷர் ஃபார்முலா. ஸோ பை ஈக்குவல் டு ஐசிஆர்டி. ஸோ பை ஈக்குவல் டு C இங்கே கான்சன்ட்ரேஷன் N/V RT. ஸோ Nங்கிறது நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ், வெயிட் பை மாலிகுலர் மாஸ். ஸோ பை இன்வெர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு மாலிகுலர் மாஸ். ஸோ மாலிகுலர் மாஸ் நமக்கு தெரியணும் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல். ஸோ குளுக்கோஸ் மாலிகுலர் மாஸ் 180 and urea molecular mass 60 and P3 there is a sucrose molecular mass 342. Okay, so pi decreases, pi value means osmotic pressure decreases, molecular mass increases. Okay, so molecular mass எது greater இருக்குன்னு பாருங்க. ஸோ greater இருக்கிறது தான் lowest osmotic pressure. So P3, so P3 தான் 342 highest molecular mass. So P3 then greater ரொம்ப lower molecular mass இருக்கிறதுன்னு P2. ஸோ P2 தான் ஃபஸ்ட் வரணும். ஸோ P2 இல்லை கடைசி P3 அப்படின்னா in between P1. ஸோ option 3 is correct. P2, P1, P3. Okay, option 3 is correct. Question number 69. Choose the correct option for the graphical representation of the Boyle's law, which shows a graph of pressure versus volume of gas at the different temperature. Here you see the graph. So first 4 graph. Okay, you see the 4 graph. So PV equal to nRT form. So P directly proportional to temperature. So pressure directly proportional to temperature. So pressure increases, temperature also increases. So based on the Boyle's law, P inversely proportional to 1/V. So temperature based on கொடுத்துருக்காங்க. So graph பார்த்தீங்கன்னா volume x-axis and pressure is y-axis. Here pressure equal to 200, again 400 and 600. Pressure increase ஆக temperature also increases. So 200, 400 and 600. So option is, so option பார்த்தீங்கன்னா 69 2. This is the correct answer. Okay, then question number 70. Match list 1 with list 2. So PCl5 is a trigonal bipyramidal. So A க்கு 4. Okay, so A is 4. So now 1 and 4 ruled out. Okay, 1 கிடையாது, 4 கிடையாது. So 2 or 3 and check பண்ணுறோம். So SF6 is octagonal. So B4 B3 and BRF5 square pyramidal. Okay, square pyramidal C equal to 1. So option 3 is the correct one. Then BRF3 is trigonal planar. Okay, so question number 70 ki 3. Then 71, question number 71. For a reactions A gives B, enthalpy of reaction is minus 4.2 kilojoule inverse kilojoule per mole, and enthalpy of activation is 9.6 kilojoule per mole. The correct potential enthalpy potential energy profile for the reactions is shown in options. So 4 options கொடுத்தாச்சு. So 4 option பார்த்தீங்கன்னா, so A gives B, del H is positive means endothermic reaction, del H is negative means exothermic reactions in general. So del H exothermic reaction means, so A potential energy diagrams. So A, B is a del H is a negative. So option 4 is a correct answer. So del H is del H value என்ன கொடுத்துருக்காங்க, மைனஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, ஸோ என்தால்பி மைனஸ் வேல்யூவில் இருக்குது. ஸோ எக்ஸோதெர்மிக் ரியாக்ஷன்ஸ், ஸோ எக்ஸோதெர்மிக் ரியாக்ஷன்ஸ் graphical representations. So 4 is the answer. Okay, next question number 72. Statement 1, acidic strength increases in the order. Give us hydrofluoric acids less than HCl, less than HBr, less than HI, hydroiodic acids. Then statement 2, as a size, first statement is correct. Okay, as a size of element fluorine, chlorine, bromine, iodine increases down the group, and bond strength of hydrofluoric acid, hydrobromic acid, hydroiodic acids decreases, and also the acidic strength also increases. So the both statement, this statement is also correct. So both statement 1 and 2 are correct. So option 3 is correct.
Okay. 73. Question number 73. The major product of the following reaction is starting material given கொடுத்தாச்சு and HBr in presence of C6H5CO twice O2. It's a peroxide. So peroxide in presence of HBr condition, starting material is alkenes. So it is an anti-organic of additions. Anti-organic means less substituted, more substituted side la incoming nucleophile add ஆகும். Okay, so nucleophile Br add ஆகும். So here Br, here hydrogen. So option is 3. Okay, பாருங்க explanation கொடுத்துருக்கோம். Anti-organic of rules. Okay, this is a major product. And question number 74. So BF3 is a planar and electron deficient compound. Hybridization and the number of electron around the central atom respectively. Boron trifluoride is a sp2 hybridizations and number of electron around the central atom count பண்ணீங்கன்னா பாத்தீங்கன்னா corresponding 6 electrons. So option is 1 sp2 and 6 electrons. Okay, so option 1. Then 75. Which is the IUPAC name of the organic compound formed in the following chemical reactions? So acetone in presence of C2H5 MgBr and triether. Second hydrolysis followed by H plus conditions lead to product. Corresponding, so acetone. So mechanism பாருங்க. So acetone in presence of ethyl magnesium bromide lead to produce corresponding ethyl substitute and OMgBr form ஆகுது followed by hydrolysis. Corresponding ethyl substitute ஆயிருக்கு. So OH hydrolyze பண்ணா OH and then OH மாறிடுச்சு. Corresponding alcohol. This is a tertiary alcohol form ஆகுது. This tertiary alcohol IUPAC name தான் கேட்டிருக்காங்க questions. Okay, so numbering 1 2 3 4. So 2 methyl butane 2 all. So option பார்த்தீங்கன்னா 2. Okay, then 76. The structure of beryllium chloride in the solid state and vapor phase are solid state பார்த்தீங்கன்னா chain form இருக்கும். beryllium chloride dimer இருக்குன்னா vapor phase. Okay, so chain and dimer respectively. Option 3 is correct. Option 3 is correct. Then 77. The compound which shows a metamerisms. So 4 option given கொடுத்தாச்சு. So C4H10 O is a CH3CH2 O CH2 CH3. So diethyl ether and propyl methyl ether. Okay, this is an unsymmetrical distribution of compound is possible. This is a metamerism possible. So C4H10 O is correct. Okay, so option 2. 77 option 2. Then 78. The RBC deficiency is deficiency of diseases vitamin B12. Okay, vitamin B12. Then 79. Which of the following reaction is the metal displacement reactions? Choose the right options. Metal displacement reactions is aluminum is a more active metals compared than chromium. So aluminum displaces the chromium. Okay, Al give in presence of heat conditions Al2O3 plus 2Cr. So fourth is the answer. Metal displacement reactions. Then question number 80. The diagonal angle of least stable conformers of ethane is. So 4 options given கொடுத்தாச்சு. So corresponding ethane structure is a Newman projection வரைஞ்சிருந்தோம். So ethane. So corresponding diagonal angle is 0 degree. So eclipse conformation is a very least stable. This is a 0 degree. Okay, option 2 is correct. And 81. The molar conductance of the sodium chloride, hydrochloric acids and acetate, sodium acetate at the infinite dilutions are 126.45, 42.6.16 and 91.0 Siemens centimeter square and mole inverse respectively. The molar conductance of the acidic acid at the infinite dilution is choose the right option for your answer. So molar conductance கொடுத்துருக்காங்க. So first of all, you write the equations. Acetic acid and sodium chloride gives sodium acid and HCl form ஆகுது. So molar conductance of acidic acid infinite solution கேட்டாங்க. So molar conductance of acetate plus molar conductance of HCl minus molar conductance of sodium chloride. So just you directly put the value and finally we get the molar conductance of acetic acid at the infinite dilutions.
So 390.71 Siemens centimeter square mole inverse. So option 4 is correct. Okay. Question number 82. Which of the following method can be used to obtain the highly pure metal which is liquid at room temperature? It is liquid at room temperature வந்துட்டாலே this is a mercury metals. Okay. So liquid mercury. So mercury எப்படி யூஸ்வலாக highly pure பண்ணோம்னா purification method is distillation method is a purification method. So option 1 is correct. Then 83. A organic compound contains 78% of 78% carbon and remaining percentage of hydrogen. The right option for the empirical formula of this compound is atomic weight given கொடுத்தாச்சு carbon 12 hydrogen 1. ஸோ பாருங்கள் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஸோ ஒரு சின்ன டேபிள் போடுங்க. ஸோ எலமெண்ட் percentage by atomic weight and dividing by the smallest value and simplest ratio. Simplest ratio is a empirical formula. Okay. So carbon hydrogens, carbon 78%, remaining 22. So 78 divided by 12, 6.5, and 22 divided by 1, 22. So 6.5 divided by 6.5 equal to 1. This is simplest whole number measure. 22 divided by 6.5. 6.5 is the lowest value. So lowest value divide பண்ணுவோம். 3.3 around. So 1, 3. So carbon 1 and hydrogen is 3. So CH3 is the empirical formula. So option 1 is correct. CH3. Then question number 84. The correct structure of the 2,6 dimethyl det 4ene is. So இதை வச்சு ஈஸியாக ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிடலாம். ஸோ நம்பரிங் பாருங்க. ஸோ கரஸ்பாண்டிங் 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. So 4ene, 2 and 6 position dimethyl. 6 is 7, 8, 9, 10 det. So option 3 is correct. 3 is a correct IUPAC name of the structure. Okay, correct structure of corresponding name. Then 85. Ethylene diamine tetraacetic acid ion is EDTA 4 minus ions. The structure CH2 CH2 N CH2 CH2 CO minus CH2 CO minus. Further here also N CH2 CO minus CH2 CO minus. So 4 oxygen donor atom act and 2 nitrogen donor atom act. So both us add 6 means hexadentate ligands. Because hexadentate ligand with 4 oxygen and 2 nitrogen atom. So option 3 is correct. Section B chemistry 86. Question number 86. So match a list 1, list 2. List 1, list 2. So option A 2 moles of sulfur dioxide gas and O2 gas gives 2 moles of sulfur trioxide gas. These are tropospheric pollutions. Okay, tropospheric pollutions. And HOCl gives H nu condition, light condition, HO dot plus Cl dot. This is a ozone depletions. And chlorine radical ozone depletions. Okay. Then calcium carbonate plus sulfuric acid gives calcium sulfate plus H2O plus carbon dioxide. So calcium carbonate is a marbles, acid rains. Okay, Taj Mahal. So acid rains. So CQ1 and NO2 gas gives H nu gives NO plus gas O gas nitric oxide gas oxygen gas atomic oxygen gas convert ஆகுது. This is a smoke. So D க்கு 2. Okay, so option 86 la 1. 86 க்கு option is 1. Then 87. The reagent are in the given sequence of the chemical reactions. So corresponding product கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதில் என்ன reactant என்ன reagent ஆட் பண்ணால் கரெக்டாக இருக்கும். corresponding பார்த்தீங்கன்னா எத்தனால் இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர். CH3 CH2OH. ஓகே, இதோட எக்ஸ்ப்ளனேஷன் பார்த்துக்கோங்க. ஓகே, ஸோ ஆப்ஷன் 4 இஸ் கரெக்ட். ஸோ எத்தனால், ஸோ இதில் மைனஸ், இந்த மைனஸ் அப்சாக்ட் H plus ion. ஸோ corresponding 1,3,5 tribromo-benzene is produced. So this is a product. So this is a reagent is ethanol. Ethanol is a correct option. So option is 4. Then 88. Sodium propanate in presence of sodium hydroxide plus this is a reagent கேட்டிருக்காங்க. calcium oxide. Sodium hydroxide calcium oxide combination of soda lime. Okay, in presence of heat condition lead to produce hydrocarbon. So ethane and sodium carbonate produce ஆயிருக்கு. So corresponding calcium oxide is the answer. Okay, calcium oxide.
Then next question number calcium oxide. So option 88 எனக்கு option 1 calcium oxide. Then 89 the slope of the Arrhenius plot ln k versus 1 by t of first order reactions is minus 5 into 10 power 3 k. The value of E is the activation energy of the reaction is activation energy கேட்டிருக்காங்க. choose the correct option for the your answer ன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே ஸோ ஆல்ரெடி கிவன் கொடுத்தாச்சு. ஸோ Arrhenius equation k equal to a into exponential of minus EA by RT. So you see so k equal to a into exponential of minus EA by RT formula. Then so both sides take the ln. So ln k equal to ln a minus EA by RT. So y axis ln k and x axis 1 by t and ln a is intercept and slope is minus EA by r. So slope minus EA by r, slope value என்ன கொடுங்க minus 5 into 10 power 3 equal to minus EA by r. So minus minus cancel பண்ணிங்க. So EA equal to 5 into 10 power 3 into 8.314 r value. So activation energy is 41.5 kilojoule. So option பார்த்தீங்கன்னா so 89க்கு option 3 41.5 kilojoule per mole. So option 3 is correct. Okay. Okay, question number 90. Match a list 1 with the list 2, list 1, list 2. So 4 list 2 கொடுத்தாச்சு. So choose the correct answer for the option given below. First of all, FeCN6 3 minus FeCN6 3 minus Fe பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சிஜன் ஸ்டேட் 3 ப்ளஸ். ஸோ 3 ப்ளஸ் ஆக்சிஜன் ஸ்டேட்டுக்கு ஜஸ்ட்டு போட்டு பார்ப்போம். ஸோ 3 ப்ளஸ்னால 3d5 வந்துரும்ப்பா. ஓகேவா 3d5. ஸோ 5 அன்பேர்ட் எலக்ட்ரான் ப்ரெசென்ட்டாக இருக்குது. பட் ஹியர் ligand is a strong ligand. So it's converted into so pairing takes place. Okay. So ரெண்டு பேரிங் ஆயிரும். ஒரே ஒரு அன்பேர்ட் எலக்ட்ரான்ஸுக்கும் அன்பேர்ட் எலக்ட்ரான் 1 means 1.73 Bohr magneton mu value. So magnetic moment value 1.73 bm. So option A க்கு 4. ஓகேவா. ஸோ ஆப்ஷன் A 4னா 2 and 3 தான் இருக்குது. ஸோ அப்புறம் 1 and 4 வந்து ரோல்ட் அவுட். ஓகே 1 and 4 ரோல்ட் அவுட். 1ம் கிடையாது 4ம் கிடையாதுன்னு கண்டுபிடிச்சிடலாம். ஸோ ஃபர்தர் நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்க்கும். இப்போ FeH2O6 3 ப்ளஸ் FeH2O6 3 ப்ளஸ் பாருங்கள். Fe3 plus oxygen state 3d5. Here water is a weak ligand, so unpaired electrons அது pair ஆகாது. So n equal to 5. 5 means 5.92 Bohr magneton. Okay. So option இது B பார்த்தீங்கன்னா 5.92 Bohr magneton. Okay, so B க்கு 2. So option is B க்கு 2 B க்கு 1 5.92 Bohr magneton. So B, so option 2 is correct answer. So remaining check பண்ணிடுங்க. FeCN6 4 minus இல்லை 2 plus oxygen state இருக்கும். Okay. So Fe2 plus oxygen state 3d6. So 3d6 6 electron fill பண்ணிடுவோம் 3d orbital. So signaling as a strong ligand. So full on pair பண்ணிடுவோம். So number of unpaired electron 0. So Bohr magneton is 0 bm. Mu value 0. So magnetic moment value 0. So C க்கு 0 பாருங்கள். C 2 options. So C க்கு நேரங்க 2 option இருக்கா. So 2. So next FeH2O6 2 plus Fe2 plus தான். So 3d6. So 4 unpaired electron plus ஆகும் because of weak ligand water. So mu equal to 4.9 Bohr magneton. So option A 4, B 1, C 2, D 3. Okay. So here option 2 is the correct answer. Then question number 91. From the following pairs of ions, which one is not isoelectronic pair? Isoelectronic pair இல்லாதது எதுன்னு கேட்குறாங்க. M12 plus 3d5 5 எலக்ட்ரான் இருக்குது. IN3 ப்ளஸ்க்கும் 3d5 எலக்ட்ரான்ஸ் தான். ஸோ சேமாக இருக்குது ஐசோஎலக்ட்ரானிக்காக இருக்குது. 2 பார்த்தீங்கன்னா Fe2 plus and 3d6 and M12 plus 3d5 is a
not isoelectronic. So option 2 is correct. Okay, so O2 minus and F minus 10 electron present இருக்கு. Na plus and Mg2 plus 10 electrons தான். So same electron. கேட்டுக்குது not an isoelectronic structure. isoelectron same electron இருக்கா இல்லைன்னு பார்க்குறது தான். So option 2 is a correct. These are not isoelectrons. Here 6 electron இருக்கு, here 5 electron இருக்கு. Okay, then question number 92. In which one of the following arrangement the given sequence is not strictly according to the properties indicated against it. இதில் எது கரெக்டான ப்ராப்பர்ட்டியாக இல்லை அப்படின்னு கேட்குறேன். ஃபஸ்ட் ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா NH3 அமோனியா ஆர்சனிக் ஹைட்ரைடு ஆன்டிமோனி ஹைட்ரைட் இஸ் இன்க்ரீசிங் அசிடிக் கேரக்டர் இட்ஸ் ஆல்சோ கரெக்ட் தான். தென் கார்பன் டை ஆக்சைடு சிலிக்கன் டை ஆக்சைடு சிட்டின் ஆக்சைடு லெட் ஆக்சைடு இன்க்ரீசிங் ஆக்சிடைசிங் பவர் இஸ் ஆல்சோ கரெக்ட் தான். Then HF hydrofluoric acid, hydrochloric acid, hydrobromic acid increasing acidic strength is correct தான். So water H2O hydrogen sulfide hydrogen telluride. So increasing a pKa value கொடுத்துருக்காங்க. Okay, these are wrong. These are decreasing a pKa value. So 4 is a wrong answer. pKa inversely proportional to Ka 1 by Ka. So K is a strong acid order. Okay, so here increasing order கிடையாது, decreasing order கொடுத்துருக்கணும். Okay, so 4 is a incorrect. There's a not perfectly matched corresponding sequence. Okay, pKa order பார்த்தீங்கன்னா டிக்ரீசிங் ஆர்டரில் கொடுத்துருக்கணும். H2O கிரேட்டர் ஆகும் ஹைட்ரஜன் சல்ஃபைடு அண்ட் ஹைட்ரஜன் செலனைடு ஹைட்ரஜன் டெல்லுரைடு இப்படி தான் கொடுத்துருக்கணும். அசிடிக் ஸ்ட்ரென்த்னா Ka. ஸோ அசிடிக் ஸ்ட்ரென்த் ஆர்டர் அசிடிக் ஸ்ட்ரென்த் ஆர்டர் தான் இது, அதாவது Ka ஆர்டர் தான் இது, pKaன்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஓகேவா, இஸ் அ ராங் ஸ்டேட்மெண்ட், எகென்ஸ்டாக இருக்குது. Then 4 is the correct. Then 93. For irreversible expansion of an ideal gas under the isothermal conditions, the correct option is, so entropy is 0. Okay, isothermal reversible condition entropy 0, del U equal to 0, and del U 0 na isothermal reversible expansion of ideal gas. Isothermal na same temperature maintain ஆகிருக்கும். Overall entropy will be change ஆகிருக்கும். So total entropy change, del S always greater than 0. So del S total not equal to 0. So option 1 is correct. Okay, 4. Which of the following molecule is non-polar in nature? So SbCl5 antimony pentachloride is a non-polar in nature. So option 1 is correct. Then NO2 is a polar nature, and POCl3 phosphonate chloride polar nature, and formaldehyde is a polar nature தான். ஓகேங்களா? Okay, next 95. Choose the correct option for the total pressure in atmosphere in the mixture of 4 gram of oxygen and 2 gram of hydrogen confined in the total volume of the 1 liter at 0 degree Celsius is value given. R value கொடுத்தாச்சு 0.082 liter atmosphere mole inverse per Kelvin, temperature 273 Kelvin கொடுத்தாச்சு. So option 4 option கொடுத்துருக்காங்க. So using the formula PV equal to nRT and P total equal to nRT by V. So n is a number of moles. So here two gases கொடுத்துருக்காங்க. Okay, so number of moles of oxygen, so corresponding weight of number of moles of oxygen plus number of moles of hydrogen, அதுதான் overall number of moles. So weight of oxygen divided by molecular mass of oxygen plus weight of hydrogen divided by molecular mass of hydrogen into RT by volume. Volume is 1 liter. So we have to put the value 4 by 32, 4 gram of oxygen and oxygen 32 molecular mass. Okay, O2 gas. So 2 by plus 2 by 2 into 0.0821 into 273 by 1 liter. 1 liter கொடுத்தாச்சு. Okay, so put the value and P total equal to overall value 1 by 8 plus 1. So corresponding overall value 1.1. Put the value, we get the calculations, we get the value. P total equal to 25.18. So option 1 is correct. Okay, next question number 96. So correct option for the value of vapor pressure of a solution at 45 degrees Celsius with benzene to octane in the molar ratio 3:2 is benzene ratio 3 ஆகும், octane ratio வந்து 2 ஆகும் இருக்குது. ஓகே, அப்படின்னா டோட்டல் 5, டோட்டல் வந்து 5, அப்படின்னா 3/5 இது ஆக்டேனுக்கு 2/5ன்னு வருவோம் மோல் ஃப்ராக்ஷன்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா. ஓகேங்களா? ஸோ வேல்யூ கிவன் கொடுத்துட்டாங்க என்ன, அட்
45 degrees Celsius vapor pressure of benzene is 280 millimercury and that of octane is 420 millimercury. Assume the ideal gas. So 4 options given கொடுத்தாச்சு. So P total equal to PA naught XA plus PB naught XB. So PA is benzene, PB is octane. Molar ratio PA equal to PB equal to 3/3:2. So P total equal to PA naught is at 280. There is a benzene into 3/5 XA plus octane 420 millimercury into 2/5. So solve, we get the answer. P total equal to 336 millimercury. So option 1 is correct. Okay. Then 97, match a list with the list 2, list 1, list 2. First question பாருங்க, benzene plus carbon monoxide and 97 பாருங்க, match a list 1 with the list 2. Benzene plus carbon monoxide HCl and plus anhydrous aluminum chloride, cuprous chloride. This is a Cadman-Koch reactions. Okay, RCOCH3 NaOX is a haloform reactions, and R, so अपना A के बाद है ना 2, okay, then B 3 haloform reactions, and RCH2OH or the COOH in presence of sulfuric acid esterifications, so C4 and RCH2COOH in presence of X2 and red phosphorus Helmholtz-Zielinski reactions. So D equal to 1. So option or 97 option 2. Okay. In question number 98, the molar conductivity of 0.007 mole acetic acid is 20 Siemens centimeter square mole inverse. What is the dissociation constant of acetic acids? Choose the correct options. So molar conductance of H plus equal to 350 Siemens centimeter square mole inverse, and molar conductance acetate, molar conductance of acetate ion 50 Siemens centimeter square mole inverse. Given value கொடுத்துருக்காங்க. Okay. So 4 option கொடுத்தாச்சு. So dissociation constant Ka equal to C alpha squared by 1 minus alpha squared, and 1 minus alpha is a small, so we get neglected. Okay, 1 by 20 squared, so we get neglected. So Ka equal to C alpha squared. C is a concentration 0.007 into 1 by 20 the whole square. So 1 by 20 1 by 400. So 7 into, we get the 7 into 10 power minus 3 into 0.25 into 10 power minus 2. So overall we get the answer 1.75 into 10 power minus 5 mole per liter. So Ka, dissociation constant of Ka. So option 1 is correct. 1.75 into 10 power minus 5 mole per liter. 99, the intermediate compound X in the following chemical reaction is, so methyl benzenes are toluene in presence of CrO2Cl2 in presence of CS2. So corresponding product addition product is formed. Benzene in presence addition product CHCO CrO HCl2 twice. This is addition product is formed X. This is the answer. So option 3 is correct. Lead to followed by hydrolysis lead to benzaldehyde. So option 3 is correct. And 100, the product formed in the following chemical reaction is, so ரெண்டு ஒன்று எஸ்டர் ப்ரெசண்டாக இருக்குது. ஓகே, ஸோ எஸ்டர் ப்ரெசண்டாக இருக்குது and கீட்டோன் ப்ரெசண்டாக இருக்குது. ஸோ இன் ப்ளஸ் சோடியம் போரோஹைட்ரேட் எத்தனால் கண்டிஷனில், ஸோ ஒன்லி இட்ஸ் அஃபெக்ட் தி கீட்டோனை தான் அஃபெக்ட் பண்ணும். கீட்டோன் என்ன ஆகும்னா செகண்டரி ஆல்கலாக கன்வெர்ட் பண்ணும். செகண்டரி ஆல்கல். ஸோ ஆப்ஷன் 2 இஸ் கரெக்ட். எஸ்டர் டஸ் நாட் ரெடியூஸ்ட். ஸோ ஆப்ஷன் 2 இஸ் கரெக்ட். ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, லைக் ஷேர் கமெண்ட். கெமிஸ்ட்ரி லைக்கர் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். Thank you so much for watching. Thank you.